Andrea Filiano.
Hello, good morning. Let's start பண்ணலாமா session? Umar brother. Good morning. Good morning. Audible இருக்கா வாய்ஸ்? Yes brother, audible இருக்கு brother. Okay. Okay brother, let's start now. So, 1 more minute is spent. Okay brother. Okay, so we can wait. So, Yes. and ஒரு திலீப் ஜாயின் பண்ண சொல்லியிருக்கேன். Okay brother. திலீப் இருக்காரான்னு தெரியல. நான் ஜாயின் பண்ணல brother. பண்ணலையா? ஓகே. ஸோ ஏன்னா என்னோட சம் டெக்னிக்கல் இஷ்யூஸ் வீடியோ ப்ளே பண்ண முடியல. Okay brother. ஸோ அதனால் அவர் ரெக்வஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன். உங்ககிட்ட இருக்கா அந்த வீடியோ? இல்லை இல்லையா? If it's there, I'll play brother. I'll show Chandra and tell you. Okay. Kumudha sister, good morning. Good morning. நான் வேணா திருப்பி கால் பண்ணி ஜாயின் பண்ண சொல்றேன். இல்ல இப்பதான் நான் பேசினேன். வரேன்னு சொல்லிருக்காரு. Okay. Oh yes, okay. Thank you. We'll wait 2 more minutes. He'll come and join. Okay. Oh yes. Okay. ஜாயின் பண்ணாரு brother. நான் okay. கொடுத்துறேன். Oh yes, okay. Yeah. Good morning all of you.
and a warm welcome to all this help program. Myself, Kumuda, Assistant Professor, Department of Computer Applications. Today, on behalf of our management, our College of Arts and Science, I feel honored to welcome our resource persons, Mr. Kumar sir. He is working in MNC Korean-based company as AGM Finance and Accounts and leading team in Chennai. He is interested in motivating people around him with his insight. Also a seeker of spirituality. He believes in self-motivation and trainer in heartfulness meditation. Welcome, sir. And I welcome our beloved principal madam, my dear colleagues and students for taking part in this webinar. Thank you, Ananda. Have a good day. Now I invite Mr. Kumar sir to take over the session. Okay. So, good morning to everyone. And this is the second session I'm joining with you. I mean, at this 16-day, the health program. So already they given an introduction about me. And today will be something new subject to you all, and but you must have to know about this. Okay. So in the particular session, உடைய content வந்து most of the people it is a new. நிறைய பேருக்கு அது புதுசாக இருக்கலாம், கொஞ்சம் பேருக்கு இதை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கலாம். இது எப்படி நம்ம லைஃப்பில் வந்து ப்ளே ஆக போகுது இந்த பர்டிகுலர் சஸ்டைனபிலிட்டி. ஓகே. அண்ட் இதை வந்து ஐநா சபையில் கொண்டு வந்திருக்காங்க ஒரு தீர்மானம் 2015. ஸோ அதை பற்றின ஒரு டீட்டெயில்ஸ் அண்ட் எப்படி நம்மளுக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஆக போகுது அண்ட் ஹார்ட்ஃபுல்னஸ் எந்த வழியில் இதுக்கு வந்து ஒரு என்ன சொல்கிறது giving a torch to lead this, to achieve this particular goal. Okay. So I'm happy to join, and I'm a great honor for this Tagore Arts of College of Arts and Science, Krumpet. And this is online life skill program. And so we will straight away jump into this session now. See, basically this Heartfulness Institute has been running a lot of programs, and one of this is HELP. It is Heartfulness Experience Life Potential. Okay. So before we start this content of this topic, we want to know what is sustainability. ஓகே. சஸ்டைனபிலிட்டி என்னன்னா நிலையாக இருக்கிறது, ரொம்ப அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ் இல்லாமல் சீராக இருக்கக்கூடிய வளர்ச்சியை பற்றி பேசக்கூடியது தான் இந்த டாபிக். இப்போ இந்த குளோபலாக எடுத்துகிட்டு வந்த இந்த சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோலுக்கும் ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவல்ஸுக்கும் எப்படி ரிலேட்டிவிட்டி இருக்குது அப்படின்ற பற்றின ஒரு ப்ரீஃப் அண்ட் ஸ்ட்ரைட் டு த ஹார்ட் இந்த கண்டென்ட்டை கொண்டு போகலான் இருக்கேன். ஸோ இன் 2015 ஐநா சபை ஒரு அசம்பிளியில் கொண்டு வந்த ஒரு டெவலப்மெண்ட் கோல் தான் இந்த சஸ்டைனபிள் கோல் டெவலப்மெண்ட் கோல். இது வந்து 193 நாடுகள் சேர்ந்து. எக்ஸ்கியூஸ் மீ சார். சொல்லுங்க சார். வாய்ஸ் கொஞ்சம் ரொம்ப லோவா இருக்கா? லோவா இருக்கு. எஸ் எஸ். ஓகே. இப்போ ஆடிபிள்? எஸ். ஓகே. தேங்க் யூ. ஸோ 2015 இந்த தீர்மானம் கொண்டு வந்தாங்க. அதாவது 2016 2030, அதாவது 2030க்குள்ள சில கோல்ஸை நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும், ஓவரால் குளோபலில் இதை கொண்டு வரணும் அப்படின்ட்டு ஒரு தீர்மானம் கொண்டு வரப்பட்டது. ஸோ அதுக்கு பேர் தான் இந்த சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் அப்படின்னு.
இதை வந்து நம்ம வந்து 3 விதமாக பிரிக்கலாம். அதாவது 3 டைமென்ஷன்ஸ் இல்லை 3 பில்லர், எப்படி ஒன்றா கொடுக்கலாம். அதாவது இது வந்து சோஷியல், என்வாயர்மெண்ட் அண்ட் எக்கனாமிக். அதாவது இது 3 டிவிஷனாக பிரிக்கலாம். இதில் வந்து மொத்தம் 17 கோல் எடுத்துகிற இலக்குகளை கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ உங்களுக்கு ஸ்க்ரீனில் இப்போ தெரியும் அதை பற்றி. டீட்டெயில்ஸாக இன்னும் கொஞ்சம் நேரம் கழித்து பார்க்கலாம் அந்த செஷன் போகும்போது. இது எந்த அளவுக்கு இம்பேக்ட் ஒரு இண்டிவிஜுவலை கொடுக்குது அண்ட் ஃபார் த ஹோல் வேர்ல்டுக்கும் சேஞ்சஸை கொண்டு வர போகிறதுன்றதுக்காக தான் இந்த செஷனுடைய கண்டென்ட். ஓகே, ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி சோஷியல், என்வாயர்மெண்ட் அண்ட் எக்கனாமிக். சோஷியல்ன்றது நம்மளுடைய ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலாகவும் மற்ற சூழ்நிலை, பொருளாதாரம், இந்த வகையில் எப்படி இது இம்பேக்டை கொண்டு வரப்போகுது அப்படின்றதுக்காக. ஓகே, ஸோ இதை பற்றின ஒரு சின்ன வீடியோ வந்து இப்போ பிரதர் திலீப் ப்ளே பண்ணுவார். ஏன்னா அதை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு அளவுக்கு கெஸ்ஸிங் இருக்கும். ஓகே, ஸோ ஐ திங்க் பிரதர் திலீப் இஸ் தேர் ஆல்ரெடி இன். Yeah, I'm online, sir. Oh, yeah. So can you play that video? Sure, sir, sure. We have 4 videos. Let me share my screen. Yeah. So, one is Google Search Statistics 2017. That's the video we have to play. இப்போ நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன். அது இந்த வீடியோ இல்லையா சார்? நான் ப்ளே பண்றேன். ஓகே ஓகே. To the families and friends of the victims, know that we'll do everything we can. We are Vegas strong. No matter what we're going through, we still have to push forward. Are you ready to shake up the world? It takes an act of love to realize we are all in this together. We make history tonight. Emotional. I can't explain why, but it is. I'm asking that you guys join and mobilize with me. I will say it right now out loud. Me too. Me too. Me too. Me too. Hey, man, bro. You gonna shake it, bro. The things that make us different, those are our superpowers. Go out there and conquer the world. Because the world would not be as beautiful as it is if we weren't in it. Okay, thank you. Okay, hope you are seeing my PPT right now. Okay. So what is your thoughts after watching this video? What are the major challenges that the world, humanity is facing, and what do you think is the root cause? ஸோ இது 2 கேள்வி இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது எது வந்து மேஜர் சேலஞ்சிங்க இப்போ இருக்க ஹியூமனிட்டிக்கு? இந்த கேள்வி நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் உங்களுக்கு பதிலே வந்து சாட் பாக்ஸில் நீங்கள் கொடுக்கலாம். இதுக்கான காஸ், அதாவது இதுக்கான
குரு இந்த சூழ்நிலைக்கு என்ன காரணமாக இருக்கலாம்? So I'm expecting you all to participate, though it's a little dry subject, I know that, but as we move on, I hope you all enjoy this session. இப்போ இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய டிசாஸ்டர்ஸ், நிறைய கலாமிட்டிஸ் அண்ட் சேஞ்சஸ் இன் த மைண்ட்ஸ் ஆஃப் த பீப்புள் அண்ட் so many things. ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலுக்கும் இப்போ நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இங்கே வந்து செஷனில் வந்து 84 பேர் இருக்காங்க ஆவரேஜாக. ஓகே, சிமிலர் ப்ராப்ளம்ஸ் இந்த 84 பேருக்கும் இருக்கலாம் அண்ட் டிஸ்டிங்க்ட் யூனிக்கான இஷ்யூஸும் நிறையா இருக்கலாம். ஸோ இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் அண்ட் இதுக்கான ரூட் காஸ் என்ன? ஸோ மேபி நீங்கள் இதுக்கு அந்த செஷன் ஆல்மோஸ்ட் ஆஃப் த செஷன் முடியும் போது யூ வில் மேக் கெட் அன் ஆன்சர் ஃபார் திஸ். ஓகே, and you can also text me in the chat box if you could understand or if you have any question on this so far, and how to change this world. So எல்லாரோட மேஜர் கொஷின்ஸ், எல்லார் மனசுலையும் இருக்கிறது இந்த உலகம் எப்போ மாறும். Okay, so I will give a clue and you can please view this or you can see this movie after the session or in tomorrow time. The name of the movie is The Shack, and there is a lot of things we have to understand through this movie about this sustainability. How this, if the sustainability is not there, how the family and the society is getting disturbed. Okay, so as Mahatma Gandhi says, be the change you want to see in the world. Okay, be the change you want to see in this world. Okay, so now for example, now I put a question. இப்போ உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் ஒரு கேள்வின்னு வச்சுங்களேன். சப்போஸ் நார்மலாக வந்து உங்கள் குரூப்பில் வந்து ஜோ, அலெக்ஸ் மோஸ்ட்லி இல்லை பிரியா அவங்க தான் டெக்ஸ்ட் மெசேஜ் நிறைய அனுப்புவாங்க இன் ஜென்ரல். ஓகே, ஐம் ஜஸ்ட் ரெக்வெஸ்ட் ஆல் ஆஃப் யூ டு பார்ட்டிசிபேட் இன் திஸ் இன்டராக்டிவ் செஷன். சப்போஸ் இஃப் யூ ஃபீல் stomachache, how do you see the people around you? Hello? I think you are all hearing me. Yes, sir. Yes, Mr. Joe. Any question புரிஞ்சுதா? சார் இல்லை சார், இன்னொரு ரிப்பீட் பண்ணுங்க சார். சப்போஸ் இப்போ எனக்கு வயிறு வலிக்குதுன்னு வச்சுங்களேன். ஓகே சார். ஓகே, சரி, இப்போ கிளாஸில் இருக்கீங்க. ஸோ உங்களை சுற்றி இருக்கவங்களெல்லாம் உங்களுக்கு நீங்கள் பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கும்? எல்லாருக்கும் இருக்க மாதிரி இருக்கும் அந்த பெயின், ரைட்? ஆமாம் சார். எஸ். பட் when you are so happy, how do you feel? அப்படிதான் ஃபீல் பண்ணுவேன் நான் வந்து. ஓகே, இன்கம்ஃபர்டபுள், என்ன பண்றது தெரியாம யோசிச்சுட்டு இருப்பேன் அந்த இடத்துல. சப்போஸ் when you are so happy, அந்த ப்ராப்ளம் ரிலீவ் ஆகுறதுதான் ஹாப்பி ஆகும். ஓகே, ஸோ அப்போ நான் வந்து ஒரு சொசைட்டியோ ஒரு நேஷனையோ பார்க்கும்போது எப்படி இருக்கும்னா, நமக்குள்ள இருக்க பெயின்ஸ் அண்ட் மூட்ஸ் அதை வச்சு தான் we see the society, correct? Yes, sir. Okay, suppose for example, when you take the newspaper. Okay. So I am not only addressing Joe, I am addressing everyone. So ஒரு நியூஸ் பேப்பர் எடுத்து நம்ம வாசிக்கும் போது
I don't think so everyone will interested in the same news. ஒவ்வொருத்தருடைய அட்டென்ஷன் ஒவ்வொருடைய நியூஸில் போகும் இல்லையா? மேபி அதில் ஒரு 1000 நியூஸஸ் இருக்கும் ஒரு பேப்பரில் திங். பட் எவ்ரிபடி வாஸ் நாட் அட்டென்டிவ் டு த சேம் மெசேஜஸ் ஆர் த சேம் நியூஸ். ஸோ இட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் தேர் மூட்ஸ் அண்ட் லைஃப் ஸ்டைல்ஸ் அண்ட் தே வில் கோ அண்ட் சூஸ் தேர் நியூஸ் அக்கார்டிங்லி இல்லையா? எஸ் சார். ஸோ இதுக்கும் இந்த டாபிக்கும் என்ன ஒரு கனெக்ஷன் அப்படின்னு கேட்கலாம். ஓகே, ஸோ வாட் எவர் வி ஃபீலிங், அந்த ஃபீலிங்கை தான் நம்ம வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம் வெளி உலகத்துக்கு. ஆனால் ஸோ அந்த சேஞ்சஸ் நான் இப்போ வெளியில் இருக்கிறத எனக்கு சேஞ்சஸ் கொண்டு வரணும்னா ஐ கேனாட் bring it from the outside. So we cannot change anyone from the outside. But if I change, இப்போ நான் எனக்குள்ள இருக்கிற மாற்றத்தை எப்படி நான் சொன்னேன், எதுக்காக எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன்னா என்னுடைய இன்டர்னலாக இருக்கக்கூடிய பெயின் ஆர் இன்டர்னலாக இருக்கக்கூடிய என்னுடைய ஹாப்பினஸ் வில் ரிஃப்ளெக்ட் இன் த அவுட்டர் வேர்ல்டு. கரெக்டா? எஸ் சார். யா. ஸோ இதுக்கு தான் இந்த எக்ஸாம்பிள் நம்ம இந்த பவர் பாயிண்ட்ல நம்ம காட்டுறோம். If an egg is broken by an outside force, the life will end. Even in your class, okay, if they try to bring the discipline from the outside by the external, at the moment நீங்க வந்து நம்ம எல்லாருமே வந்து அமைதியா இருப்போம். But it will not be sustainable, right? The moment when your ma'am goes out for a time break, for a time being, and we will start rolling out this discipline, correct? So it is external influence. But suppose when the discipline is come from your inner being, then whether the people are here or not, even in the traffic, so only in the traffic police irukumbodhu we are maintaining this discipline, yeah. Otherwise we just want to bypass the rule and everything. So the changes what we are expecting has to become from within, not from the outside. So once nama in the discipline, the moral discipline or lifestyles, if we change, then we can able to see the changes outside. Okay, so இப்போ for example நான் சொல்லணும்னா இந்த sustainable development க்கு பார்த்தீங்கன்னா it is not the 1000 people who are working, only an individual. Any individual takes the responsibility. Even Gandhi இருக்கலாம், in any individuals for that instance. So Swami Vivekananda எடுத்துக்கலாம். When they bring some changes in the society, it comes from the individual. Who knows? உங்க இப்போ இருக்கிற நீங்க பார்ட்டிசிபெண்டாக இருக்கக்கூடிய about 88 people now may be the change makers in the development-க்கு ரூட் காஸாக கூட மாறலாம். ஓகே, ஸோ அதுக்கு தான் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா டு கான்குவர் ஒன் செல்ஃப் இஸ் த கிரேட்டஸ்ட் டாஸ்க் தென் கான்குவரிங் அதர்ஸ். இது எப்படி நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா we try to change everyone. For example, நான் இப்போ ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், அது உங்களுடைய ஆன்சர் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்துட்டு நம்ம வில் கண்டினியூ தட். ஓகே, த செஷன். எந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் யூ வில் கெட் இரிட்டேட்டட், யூ கெட் டிஸ்டர்ப்ட்? சார், நம்ம வந்து தப்பே பண்ணியிருக்க மாட்டோம் ஒரு விஷயத்துல. ஓகே, அவங்க வந்து நம்மள வந்து நீ தப்பு பண்ணியிருக்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து வேற எங்கேயோ இந்த கோவத்தை வந்து நம்ம மேல காமிப்பாங்க. அந்த டைம்ல இரிட்டேட் ஆகும் சார். Okay. And Vishnu Priya says when someone insults us, so why we get disturbed? But same problem when something comes from somebody, we accept, we will not accept, we will not react much. Why? So first of all, I will just give a clue that நாம எந்தெந்த விஷயத்துக்கு நம்ம அப்செட் ஆகும், இல்லை கோவம் வரும்,
இல்லை டிஸ்டர்ப் ஆகிறோம் அப்படின்னா டேக் இட் ஃபார் கிராண்டட், அதோடைய சீட் இட்ஸ் ஆல்ரெடி தேர் இன்சைட் அஸ். அப்படி இல்லைன்னா வி வில் நாட் பி கெட் அஃபெக்டட். ஓகே, ஸோ நம்மளோட வேர்ல்டில் எவ்வளோ ப்ராப்ளம்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கு, நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கு. ஆனால் வை வி ஆர் கெட்டிங் அஃபெக்டட் பை ஒன்லி த ஃபியூ ப்ராப்ளம்ஸ், நாட் ஆல் த ப்ராப்ளம்ஸ், இல்லைங்களா? ஸோ அந்த ஃபியூ ப்ராப்ளம்ஸில் நான் கெட் அஃபெக்டட் அப்படின்னா, சேஞ்சஸ் நான் கொண்டு வரணும்னு விரும்பினேன் அப்படின்னா, the seed of that a particular thing is already there inside me, so I want to change in that particular thing. So அந்த விஷயத்தில் I have to take a step. So then only it is possible to make or to bring the changes in the society. So இப்போ எல்லாமே வந்து கொஷின்ஸாகவும் ஒரு இதுவாகவும் வருது. பட் what is the, I mean, is there any tool or the path or the method to resolve this அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, yes, we have a tool which is the Heartfulness Institute provides, how to change our thoughts and actions and personalities, our lifestyles. Everything can be changed by adopting a certain tools which are available already, designed to change our personality and destiny. Okay, so how to adopt? See, there are a lot of methods are there, but how would you choose which is right or which is beneficial for me when your heart accepts it? Okay, so only when you allow your heart to accept, then this can be possible. Okay, last session சொன்ன மாதிரி, you want to go somewhere, but for some reason you're not making that effort and you feel regret, இல்லையா? ஸோ ஏதோ ஒரு விஷயத்தை நம்ம செய்யணும்னு நினைப்போம், பட் நம்ம செய்யாமல் விட்டுருப்போம். ஸோ அதுக்குள்ள நமக்குள்ள ஒரு ஃபீலிங் வரும், ஓ, ஐ ஹேட் அ தாட் தட் ஐ ஷுட் கோ தேர், but I didn't. And there are certain things நம்மளுடைய we did, but we should not do that. அதனால we will get affected. So who is telling all those things? It is our heart. So the tools is already available, and the tools has to be implemented on a daily basis so that we can bring the changes within ourselves, and then it brings the changes outside. So this is the letter which is sent by a great a personality who is called Sri Ramchandra, who is affectionately called as Babuji, who returned his letter to UNO. ஐநா சபைக்கு எழுதினார் 1957 to dissipate the idea of individual self and to work harmoniously for the common good is the demand of the time. ஸோ இப்போ இருக்க காலகட்டத்தில் ஒருங்கிணைந்து எல்லாரும் இருந்தால் அது மட்டும்தான் நம்மளால் மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியும். அதுக்கு நம்மளுடைய மனதில் டிசிப்ளின் முக்கியம் அப்படின்னா. ஸோ இந்த லெட்டரை படித்தோன்னா உங்களுக்கு என்ன புரியும்ன்றது அந்த யூனிவர்சல் ஃபீலிங் அண்ட் லவ், இதுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன், அண்ட் யூ வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, ஸோ I hope you will enjoy this. Suppose you are in a family. So உங்களுக்கு brothers sisters-ல ஒரு 2-3 பேர் இருக்காங்கன்னு நினைச்சீங்க. Okay, and you are all living together. So once you grow, but there is an ups and downs. உங்களுக்குள்ளேயே சண்டைகள் இருக்கும், அதுக்கப்புறம் ஒன்றா சேர்ந்துப்போம், ஃபேமிலியோட இருப்போம். தென் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வளர அப்புறம் யூ வில் கெட் யுவர் ஓன் வே ஆஃப் சேஞ்சஸ் இன் யுவர் மைண்ட் செட். அண்ட் ஸ்லோவாக, சப்போஸ் உங்களுக்கெல்லாம் மேரேஜ் ஆச்சுன்னு வச்சுங்களேன்,
then there is a slight changes in this unity. ஸோ எந்த அளவுக்கு யூனிட்டியாக முன்னாடி இருந்தீங்களோ சின்ன வயசுலேருந்து அது வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற ஆரம்பிக்கும். சப்போஸ் நமக்கு மேரேஜ் ஆகி, சப்போஸ் மேரேஜ் ஆனப்புறம் நமக்குன்னு ஒரு இண்டிவிஜுவல் ஃபேமிலி வரும்போது, நம்மளுடைய பசங்க வரும்போது, தெர் இஸ் a time and space. இந்த டைமும் அண்ட் இட் கிரியேட்ஸ் சம் ஸ்பேஸ். அப்போ பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக இருக்கும்போது நம்ம பேரண்ட்ஸோட இருந்த அந்த ஒரு என்ன சொல்கிறது கனெக்ஷன் ஸ்லோலி என்ன ஆகும்னா there is a gap. Do you understand this example? Yes, sir. Okay. Suppose when you grow and your child also growing, and how about your relationship with your brothers and sisters, which will be not so much intact. நீங்கள் சின்னதாக இருந்ததை விட இருக்காது. எதனால? Because my family, okay, and my growth அப்படின்னு சொல்லும்போது there is a gap. Though you are in one family, but there is some difference between your brothers and sisters. So why it has happened? Because of the time and space. The same thing happened in this world when the creation was happened. As I said, நீங்க அந்த மூவி The Shock அப்படின்ற மூவியில் பார்த்தீங்கன்னா you will get lot of an idea and they explain very beautifully இந்த பர்டிகுலர் கண்டென்ட்டை பற்றி. ஸோ இந்த கிரியேஷன் ஆரம்போது நம்ம எல்லாருமே எல்லாம் இந்த என்டையர் கிரியேஷனுமே வந்து ஒரு பர்டிகுலர் as you can call it as per science it's a big bang. அதுலேருந்து தான் வந்திருக்கோம். பட் ஆனால் இப்போ நம்மளே வந்து டெரிட்டரியாக பிரிச்சிருக்கோம். இது என்னோட கண்ட்ரி, இது என்னோட ஸ்டேட்டு, இது என்னோட லாங்குவேஜ். இட்ஸ் சிமிலர் டு வாட் ஐ எக்ஸ்பிளைன்ட் இந்த ஆஸ் அ ஃபேமிலி அப்படின்னு சொல்கிற கண்டென்ட் மாதிரி தான். எப்படி நம்ம சின்னதாக இருக்கும்போது, சின்ன வயசில் இருக்கும்போது ஃபேமிலியோட ரொம்ப பிரதர்ஸ் சிஸ்டர்ஸோட ரொம்ப க்ளோஸாக இருந்தோம். அண்ட் ஆஸ் வி க்ரோ தெர் இஸ் அ கேப். அண்ட் நமக்குன்னு ஒரு ஃபேமிலி வரும்போது தெர் இஸ் அ வைட் டிஃப்ரென்ஸ் அண்ட் தாட்ஸ் அண்ட் ஆக்ஷன்ஸ்லையும் டிஃபர் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ சேம் திங் ஹஸ் ஹேப்பன் இன் த கிரியேஷன். நம்மளுடைய என்டையர் என்ன சொல்கிறது ஹியூமனிட்டிக்குமே ஒரு டிஸ்டிங்க்ட் ரிலீஜன், க்ரீட், கேஸ்ட், செக்ட் இது எல்லாத்துலேயுமே பிரிவினை ஏற்பட்டுருச்சு. ஸோ ஹவு டு பிரிங் பேக் திஸ்? ஒன்லி வென் we bring the harmony and love and peace into our heart, then this is possible. So and இதை தான் வந்து சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் கோல்ஸ் அப்படின்னு ஐநா சபையில் கொண்டு வந்திருக்காங்க. அதில் மொத்தம் 17 விஷயங்களை கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி நிறைய விஷயங்கள், அதை ப்ராப்பர் எஜுகேஷன், இன்இக்வாலிட்டிஸை ரிமூவ், எல்லாருக்கும் வந்து சம உரிமையை கொடுக்கணும், நல்ல வாட்டர், ப்ராப்பர் மெடிசன், காமன் எஜுகேஷன்ஸ் அண்ட் இந்த மாதிரி 17 கோல்ஸ் இதை கொண்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ ஹவு டு அச்சீவ் இட் இஸ் the nations can bring the plans and the goals, but only the individual has to take an action. So here is a question for the introspect. What is your thought after learning about this sustainable development goals and how each one of us contribute towards a sustainable goal? So first நம்ம கண்டென்ட்டை புரிஞ்சாதான் நமக்கு பதில் சொல்ல முடியும்னு வச்சுங்க. ஸோ உங்களோட எண்ணம் என்ன? இப்போ இவ்வளோ நேரம் நம்ம அந்த சஸ்டைனபிள் கோலை பற்றி பேசியிருக்கோம், அதாவது நிலையான வளர்ச்சி. இப்போ இந்த கேள்விக்கு உங்ககிட்ட பதில் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Can you give me an answer for this question? You can free to express your views, even if you, because for example, நிலையானது அப்படின்றது எப்படின்னா, ஒரு குரூப் ஆஃப் செக்டர்ஸ் மட்டும் எஸ் let grow together in the best way. Of course, that's a good thing. So why we are getting these influences in the markets or in the society? Even இப்போ என்ன சொல்றது, sustainability growth இல்லைன்னா
there will be a difference between the individuals, between the states, between the countries. So unless we change individually and accept everything's opinion, then we can sure to say that we have taken a step towards the sustainable development goals. So that is what our contribution is. So first thing is, I have to take a step for that. What I can do for this change. Okay, so for this to understand, this is the right example. A tree which takes the minimal from the surroundings like sunlight, nutrition, and carbon dioxide, and little amount of the water. And it was a plant and slowly grows, and or level ka grow anappuram, it did not take much water. Okay, but what is the output? It gives the entire growth நமக்கு அவுட்புட்டாக கொடுக்கும். ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் நம்மளுடைய நமக்கு என்னது வாழ்வாதாரமான ஆக்சிஜன் அண்ட் அதனுடைய வுட் அண்ட் நமக்கு தர நிழல்கள் அண்ட் நம்மளுடைய சாயிலை ப்ரொடெக்ட் பண்ணும். ஸோ இதுலேருந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், மினிமம் இன்புட் அண்ட் த மேக்ஸிமம் அவுட்புட். ஸோ இதுதான் வந்து இந்த கீழே வந்து நான் an eminent person, Reverend Daji, was explained this. Wisdom is to utilize all our faculty at their best. Wisdom is to have the maximum output from the minimum input. So in nature la pathina, for example, the cow gives the milk, but it will not take the milk. Okay, cow ku enna kodukrom? Normal water and grass, but adu kodukapodiya output eppadi irukku? A nutritious milk. Leah. And take the matter for anything in the nature. It will take the minimal and it will give the maximum benefit to one and all. But what about the human? So now it is a time for us to think about it. In this entire creation, in any beings except human, it takes the minimal and the output is maximum. Even if you take for this coconut tree, you are only giving only water and water and water. It gives the coconut. Okay. Tony, we want any change, we want change in the heart. Yes, it's a wonderful statement. So unless we change our, from inside in our heart, we cannot change anything. Even our surroundings. நம்மளோட own internal family நம்மளோட மாற்றத்தை கொண்டு வர முடியும். So the nature is a best example for this sustainable, அதாவது நிலையான வளர்ச்சி. அது மட்டும் இல்லாமல் நிலையான வளர்ச்சியுடைய உண்மையான நோக்கம் என்னன்னா, கம்மியாக எடுத்து மேக்ஸிமம் பெனிஃபிட்டை கொடுக்கறது தான். ஓகே, ஸோ பிகம் த சேஞ்ச் யூ விஷ் டு சேஞ்ச். சப்போஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் படிக்கிற காலேஜ், உங்களோட கிளாஸில் இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ், நீங்கள் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறீங்க உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டன்னா, they have to be kind to me and they have to help me in all means. So on the same expectations we have to do to others. So what we are expecting has to be come from us, come from me first. Okay, so for this I can give you a brief or a quotation which has been given by the great eminent personality, Reverend Babuji, who is called Ramchandra. He said, sacrifice completely and create an unlimited capacity to receive from the nature. Okay, அதுக்கு என்ன அர்த்தம்னா, நம்ம கொடுத்துட்டே இருக்கணும், சாக்ரிஃபைஸ் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அதே டைமில் create an unlimited capacity
to receive. I mean, ரெண்டு சைட்லையுமே we should be an unprecedented openness. So only understanding this sustainable development, we can contribute to ourselves and to our family and to the society as a whole. So for this, the nature is the only inspiration, we can say. We just give a little amount of water, it gives plenty of, it's go on giving fruits, vegetables and whatnot. Okay. So think about how you can help to achieve this sustainable development goals only by changing your lifestyle and your career. Because I have an understanding. ஏன்னா என்னுடைய யூத் டைமில் நான் பார்த்துருக்கேன் என்னை சுற்றி எப்படி ஒவ்வொருத்தருடைய மைண்ட் செட் இருந்ததுன்னு ஓரளவுக்கு. பட் இப்போ நான் பார்க்குறச்ச இப்போ இருக்கக்கூடிய யங்ஸ்டர்ஸோடைய ப்ராட் மைண்ட் அண்ட் ஓப்பன் ஹார்ட்டை பார்க்கும்போது ஐ எம் ரியலி அட்மைரிங் யூ பீப்புள் பிகாஸ் த வே யூ ஹெல்ப், த வே யூ கம் அவுட் வித் அன் ஐடியா, இட்ஸ் ஆர் extraordinary. So what is the expectation is, we should not wait for someone to save this world for you. You be the first person to help others and to make this world better. Suppose கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ஜியோ சொன்ன மாதிரி, when somebody insulted me, I get annoyed and anger. For example, இப்போ நான் ஜோக்கிட்டே சொல்கிறேன், suppose you get anger but you are balanced மைண்டோட இருக்கிறச்ச, you said okay, he has his own problem, ஏதோ ஒரு ரீசன்னால he has got irritated அப்படின்னு you just try to just ignore that and sympathize and see in your heart what is happening. So நான் எல்லாருக்கும் ஒரு just a small exercise, you can do it anytime and you can experience this. உங்களுக்கு கடுமையான ஒரு காலகட்டம், உங்களை யாராவது தவறாக சொல்லும் போதோ, உங்களை இன்சல்ட் பண்ணும்போதோ, ஹர்ட் பண்ணும்போதோ, ஜஸ்ட் ஒரு நிமிஷம் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணிவிட்டு, அவங்க எந்த நிலையில் இருக்காங்க, என்ன சூழ்நிலையில் இருக்காங்க, ஏதோ ஒரு நாள் அஃபெக்ட் ஆகுறாங்க, அதனால தான் இந்த வார்த்தையை உபயோகிக்கிறாங்கன்னு நினச்சி நம்ம அதை கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணோம்னா, when you accept and pray for them and try to see your heart, you will have your heart like feel like you learned something great, as if you learned some great vidya within yourself. Because I experienced it quite some time. I also want you all to experience this. Don't be a reactive, just wait and keep cool and forgive them and see what changes happening in your heart. And this way we can bring this changes in this world. Okay, so for this, I want everyone to join with me a small suggestion, or you can, that we can all do that now. So நான் இப்போ யூஸ் பண்ணக்கூடிய சஜஷன்ஸ் இருப்போது ப்ரேயர் மாதிரி இருக்கும். அந்த சஜஷன் நம்ம எல்லாருமே அதை பண்ணலான்னு ஒரு விருப்பம். ஸோ அதனால் எல்லோரும் கொஞ்சம் அமைதியாக கம்ஃபர்டபுளாக ஒரு இடத்துல உட்காந்துருக்கீங்க. ஆல்ரெடி நீங்கள் உட்காந்துருக்கீங்க, ஐ அண்டர்ஸ்டாண்ட். பட் ஸ்லோலி க்ளோஸ் யுவர் ஐஸ் ப்ளீஸ். Bring your attention to your heart.
Now your attention in your heart. Think that all brothers and sisters all over the world are being filled with love and devotion in their heart. உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து சகோதர சகோதரிகள் அனைவருடைய இதயத்திலும் அன்பு பக்தியும் நிறைந்திருப்பதாக உணருங்கள். Now they are developing correct thinking, right understanding, and an honest approach to life. Now gently open your eyes. இந்த சஜஷன்ஸ் நீங்கள் எவ்ரிடே தினந்தோறும் இரவு 9 மணிக்கு இந்த சஜஷனை நீங்கள் மனசில் உள்வாங்கி ஒரு 10 இல்லை 15 நிமிஷம் அதனுடைய உண்மையான மீனிங்கை நீங்கள் உள்வாங்கி ப்ரேயர்ஃபுல்லாக இருந்தீங்கன்னா யூ கேன் ஃபீல் there are a lot of changes. And I want to tell a real a time experience. And ஒரு பர்டிகுலர் இண்டிவிஜுவல் என்னோட ஆஃபீஸில் இருந்தார். அவர் வந்து ஐ மீன் எனக்கும் அவருக்கும் வந்து அந்த கருத்து வேறுபாடு கொஞ்சம் இருக்கும். அண்ட் ரொம்ப நாள் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் எனக்கு ஒரு எண்ணம் வந்தது, ஏன் நம்ம இந்த இரவு 9 மணிக்கு நம்ம அந்த சஜஷன் நம்ம சொல்கிறோமே, அப்போ அவரை வந்து என்னோட பிரதரை இன்க்ளூட் பண்ண என்ன ஆகும் அப்படின்னு. அண்ட் when I included him இந்த சஜஷனை நான் வந்து ஒரு ஹார்ட்ஃபுல்லாக சொல்லணுன்னா 1 or 2 days then the entire things changed. அண்ட் வெதர் அவர்கிட்ட சேஞ்ச் ஆச்சா என்கிட்ட சேஞ்ச் ஆச்சான்னு எனக்கு தெரியாது. பட் தட் பர்டிகுலர் ரிலேஷன்ஷிப் ஹஸ் பீன் க்ரோன் ஸ்ட்ராங்கர் நவ். அண்ட் ஆஃபீஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் 2 பேருக்குள்ள அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இஸ் பிகம் ரொம்ப ஸோ ஸ்ட்ராங். ஸோ டோன்ட் பிலீவ் மீ, யூ ப்ளீஸ் ட்ரை. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அண்ட் see how it help you in changing the relationship with your friends and your other relatives. So please try and see that. Okay, so I highly recommend this practice is definitely helpful to you. Okay, so how to bring, so நாம் இதை எப்படி கொண்டு வர முடியும்? இது எப்படின்னா நம்மளுடைய நேரம், நம்மளுடைய பணம்ன்றது என்னன்னா how we are using this money wisely and the food we intake.
So these are all the things which I can bring individually in my personal life, and slowly it have a greater impact in the society too. So not only in this, first let me bring the harmony in my heart, peace in my heart, then I will slowly bring it in my family. So that's what I think you're all familiar with the heartfulness relaxations, right? So I hope you've all been doing for some times in the sessions. Okay. So in the relaxations, your parents and your relatives. So whenever you are meeting with your friends, you can, suppose when there is a hot discussion is going on, you're all some get disturbed, and you can say, okay, let me do some relaxation. We'll all be, you can just try and bring that, this particular discussion will be a normal discussion instead of a non-discussion. So it's all a practical, it's not like a theoretic. Okay, then we can bring a good a sustainable group within your friendship or in your family or in a society. Okay, so now it's not an assignment, but I am giving a small tips on how to bring this practically. So I'm doing it. I got successful in my in my professional thing. It is start writing to-do list before you go to bed. ஸோ என்ன பண்ணுங்கன்னா, ஒரு டு டூ லிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லி நீங்கள் ஒரு லிஸ்ட்டை எழுதுங்க. நாளைக்கு என்ன பண்ணலாம், என்ன பண்ணணும், உங்களுடைய டாஸ்க் என்னென்ன டாஸ்க் இருக்கும் நீங்கள் எழுத ஆரம்பிச்சிங்கன்னா தென் யூ வில் நோ த இம்பேக்ட். ஓகே, ஸோ த நெக்ஸ்ட் டிப் இஸ் review that what you have done during the whole day. ஸோ நாளைக்கு என்ன செய்ய போகிறீங்க நீங்கள் எழுதுறீங்களே, அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு டேயில் என்னென்ன நடந்தது, என்னென்ன நான் செய்தேன் அப்படின்றத ரிவ்யூ பண்ணும். ஸோ when you do these two things, you can access yourself and you can adjust your lifestyle. Because once you started listing down the activities which you have to do, and end of the day when you review everything, whether I have missed out something or it is anything added and anything, then you know what you are doing. And most of the time we can see the procrastination is happening. அதாவது ஒவ்வொரு விஷயத்தையும் தள்ளி போட்டு நம்ம போகிறது நம்மளால ஈஸியாக பார்க்க முடியும். And through this thing we can change our lifestyle and we can use the time wisely, and indirectly we are contributing for the sustainable development within myself. And slowly when somebody sees you, okay, this guy is doing something great, and they also love adopt this procedure. It's a simple procedure, and slowly an individual changes will bring into your group change, and it will bring, because once thought was streamlined, once mind is regulated, and you can do some wonders in your life. So see you again. Thank you so much for listening. And if you have any questions, please you can put in the chat box. I think we have 5 or 10 minutes, 7 minutes more, I think. Do you have any questions? சார் யாருக்காவது? சார் என் லாஸ்ட் Yes. சொல்லியிருந்தீங்க சார் அந்த 4 பாயிண்ட்ஸ். ம், ஆக்சுவலாக நான் வந்து ரெகுலராக ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருக்கேன் சார். நான் ஏற்கனவே ஓகே, குட். லாஸ்ட் ஒன்று மொத்தம் நான் ஆட் பண்ணிக்கிட்டேன் சார். என்னன்னா வந்து ம், நைட்டு தூங்குறதுக்கு முன்னாடி வந்து தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு படுப்பேன் சார். இன்னைக்குடைய நாளுக்கு கொடுத்ததுக்கோசரம் தேங்க்ஸ் சொல்லிட்டு படுப்பேன் சார். அது ஓகே, என் டைரியில நோட் பண்ணிட்டு தான் நான் தூங்குவேன். ஓகே, வெரி குட்.
எழுதும் போது வந்து பின்னாடி பேஜை திருப்பி பார்க்காம எழுதணும் சார். அதாவது வந்து நம்ம ட்ரீம் நோக்கி நம்ம போறோமா அப்படின்ற ஒரு கான்சியஸ் வந்து நம்மளுக்கு வரணும் அப்படின்ற வந்து எனக்கு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க சார். ஓகே, கிரேட். நான் டெய்லி வந்து ரொட்டீனா பண்ணிட்டு இருக்கேன். ஓகே, வண்டர்ஃபுல். தேங்க்யூ சார். So you can also help your friends. எஸ் சார், எஸ் சார். Okay. So anybody? Okay, then any questions? Okay, then I can சார், சஸ்டைனபிள் டெவலப்மெண்ட் வந்து நம்ம அந்த கோலை அச்சீவ் பண்ணணும்னா நம்மளுக்கு வந்து ரிஸ்க் டேக்கிங் கெப்பாசிட்டி இருக்கணும் சார். கண்டிப்பா risk taking capacity. Okay, so risk taking capacity na enna neenga mean pandringa? Suppose for example, when you are born, you started walking, right? Okay. For 1.5 years appuram you started stumbling and you are trying to walk, right? Yes, so how do you get that this in the struggle eppadi neenga manage panninga appo and time la? இத பண்ணி தான் ஆகணும் அப்படின்ற ஒரு இல்ல, you don't, I mean you didn't think about this. You want something was from inside, it was pulling you to do that. இல்லையா? உள்ள இருந்து. எஸ் சார். நாம வளர we have been என்ன சொல்றது, the influence from the ideas from the outside and you are framing as something different. சரி, இப்போ நான் ஒரு இண்டிவிஜுவலா என்ன எடுத்தீங்கன்னா ஒரு 80% வந்து இன்ஃப்ளூயன்ஸ் ஃப்ரம் த சொசைட்டி அப்படின்னு தான் இருக்கும் மோஸ்ட்லி. இன்னொருத்தவங்களோட வியூஸ், இந்த கோர்ஸ் நான் படிக்கிறதுக்கு, இந்த ஜாபுக்கு போகிறதுக்கு எல்லாமே வந்து வி ஆர் கெட்டிங் இன்புட் ஃப்ரம் த அவுட் சைட். ஸோ என்னுடைய உண்மையான பொட்டென்ஷியலே மேபி இஸ் நாட் தட், இட் மே பி சம்திங் கிரேட். நீங்கள் எப்படி பிறந்த ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் யூ ஸ்டார்டட் அண்ட் ஸ்டம்பிளிங் அண்ட் வாக்கிங், அண்ட் வை தட் பர்டிகுலர் புஷ் or enthusiasm is coming reduced year after year when you grow. இல்லையா? அப்போ நீங்கள் கேட்குற கொஷனுக்கு it is already there within us. We have to find it out. That's why this meditation will help you. I will give you a better example. Like suppose I am having a problem. அந்த ப்ராப்ளம் பற்றி நான் யோசிச்சுட்டே இருப்பேன் 1 நாள் 2 நாள் 3 நாள். அதுக்கப்புறம் ஐ வில் கெட் ஓகே, லெட் மீ சி வாட் ஹேப்பன்ஸ். இல்லையா? ஒரு ஸ்டேஜ் வந்தப்புறம் ப்ராப்ளம் ஒமிட் பண்ணிட்டு அடுத்த வேலையை பார்ப்போம். இல்லை, ஒமிட் இல்லை, லெட் மீ சி எனி ஹாவ் ஐ ஹாவ் டு ஃபேஸ் திஸ் இஷ்யூ, ரைட்? ஸோ 1 நாள் 2 நாள் ஐ கேன் போஸ்ட்போன், பட் at some point I have to take this as a challenge. Otherwise I cannot grow. இல்லையா? ஓகே சார். ஸோ அந்த இது who gives it is, நானே தான் வந்து 2-3 டேஸாக முடியலன்னு சொன்னேன். ஆனால் நானே தான் 4வது நாள் ஐ கேன் டூ இட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரேன். ஸோ இதுக்கு என்ன காரணம்? இட் இஸ் அ மைண்ட் செட், த ஸ்டேட் ஆஃப் மைண்ட். ஸோ ஏன் இண்டிவிஜுவல் தானே, இல்லையா? ஸோ when the mind is regulated, then we can do anything. That's why there is one slide shows that conquering others is very easy than conquering oneself. Because என்னோட தாட்ஸ், என்னுடைய மைண்ட் ரெகுலேட் பண்ணுறது தான் வந்து இட்ஸ் எ கிரேட்டஸ்ட் டாஸ்க். ஸோ அதுக்கு தான் we are getting all the what so-called problems and issues in the life is to make us strong and courageous. Suppose you don't have any problem, any issues, would your life will be, great?
So who is a great personality? One who undergo all the problems, and with that difficulties, when he come up, then he's a great man. Leah. So courage is comes from your heart. Even the scientifically they proved that suppose you would have been seen the running race. நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. I mean, you all may be seen in the Olympic and some other athletics. அவங்க வந்து ரன் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க. But at the final moment when they are about to end this, game, we do not know how the energy they are getting. They just run like anything and they will cross that line. And the scientist has proved that this energy is coming not from the physical body, it is coming from the heart. It is they want to do they want to achieve it. So that it push more than what the physical body will give it, the energy. So everything is in our heart. So only thing is we have to fine tune, and you will get everything what you need. Any other questions? Chat box கூட டைப் பண்ணலாம். Suppose if you feel like Okay, no questions. Sir. Okay. Sir, question for Dilip Kumar sir. அவர்கிட்ட கேட்கணும் சார் நான் question. You can ask him. He's already there. Sir. சொல்லுங்கப்பா. சார் நேற்று டைம் மேனேஜ்மெண்ட்னு சொல்லிட்டு எடுத்திருந்தீங்க சார். அந்த ராக் வச்சு அந்த கான்செப்ட் சொல்லியிருந்தீங்களா சார்? என்ன கான்செப்ட் சொல்றீங்க? டார்க்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் ராக்ஸ் போடணும், பெபிள்ஸ் போடணும், அப்புறம் வந்து சாண்ட். ஆமாப்பா. நம்ம ஏன் சார் அதை வந்து ரிவர்ஸ்ல பண்ணக்கூடாது? ஃபர்ஸ்ட் வாட்டர் ஊத்திட்டு அதுக்கப்புறம் ராக்ஸ் போட்டுட்டு அப்படி பண்ணலாம்ல சார்? சொல்லுங்க. எப்படி இப்போ வாட்டர் ஊத்திடுறீங்க, அப்புறம் என்ன பண்ணணும்னு நினைக்கிறீங்க? ராக் போடலாம்ல சார்? அதுக்கப்புறம் ராக் போட்டா என்ன ஆகும்? ராக் போட்டா உள்ள போயிடும்ல சார் அது தண்ணி உள்ள. அப்போ மேல இருக்க தண்ணி எங்க வரும்? ராக் உள்ள போகும்பா, ஆனா ஊத்திருக்க தண்ணி வெளியே வந்துரும் இல்லையா? ஓகே. வெளியே வராம இப்போ நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ராக்க போட்டு பெபிள் போட்டோம்னா பெபிளும் உள்ள போகுது, எல்லாமே உள்ள போயிடும். ஆனா நீங்க தண்ணி ஊத்திட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்க எதை போட்டாலுமே அதோட மாஸ், அதோட இடம் இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு ஈக்குவலான ஒரு அமௌண்ட் ஆஃப் வாட்டர் வந்து வெளியே வரும். அதான் நம்ம பிசிக்ஸ்ல படிச்சிருக்கோம் இல்லையா. நீங்க வேணா ட்ரை பண்ணி பாருங்க வீட்டுல, சின்னதா ஏதாவது ஜார் மாதிரி இருந்ததுன்னா வாட்டர் போட்டு. நைட் ஃபுல்லா நான் ட்ரை பண்ணி தான் சார் இருந்தேன். என்னங்க? ஒரு நைட் ஃபுல்லா ட்ரை பண்ணீங்களா? நைட் ஃபுல்லா ட்ரை பண்ணி தான் சார் இருந்தேன். நான் மாத்திலாம் போட்டு பார்த்தேன். போடலாம். அதான் அப்ப என்ன பண்ணோம்னா ஒரு ஆஃப் ஆஃப் த ஜார் வந்து வாட்டர் வச்சுட்டு அதுக்கு மேல வந்து நீங்க வந்து ராக் போட்டீங்கன்னா பண்ணலாம். பட் அது ஒரு அனாலஜி தான். பாயிண்ட் புரியுதா உங்களுக்கு? அதுல எதை வேணா மாத்தி போடலாம்னா இந்த மாதிரிதான் பண்ண முடியும். அது ஒரு அனாலஜி, ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங், பிரின்சிபிள், அவ்வளவுதான். விஷயம் என்னன்னா நம்ம எதுக்கு ப்ரியாரிட்டி கொடுக்கணுமோ அதுக்கு வந்து நம்ம ப்ரியாரிட்டி கொடுத்தோம் அப்படின்னா மற்ற விஷயங்கள் நமக்கு வந்து ஈஸியா நடக்கும். அதுக்கு பெருசா எஃபர்ட் போட வேண்டாம், அதை பத்தி பிரச்சனை இருக்காது. ரைட்டா? அதை விட்டு நம்ம எதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க கூடாதோ அதுக்கு நம்ம கொடுப்போம். அதுதான் சார், நாங்க கான்செப்ட் இன்க்ளூட் பண்ணல. நான் அத கான்செப்ட் இன்க்ளூட் பண்ணிருந்தா கரெக்டா இருந்திருக்கும். அது வந்து அந்த ராக்ஸ்ன்றது ஃபேமிலி, பெபிள்ஸ்ன்றது வந்து அகாடமிஸ், அப்புறம் சோஷியல் மீடியா, ஃப்ரெண்ட்ஸ் டு டைம் ஸ்பெண்ட். ஆமா, அந்த மாதிரி வந்து அதுவும் வந்து எக்ஸாக்டா எடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. அது புரியறதுக்காக சொன்னதுதான். அதனால அது ஆமா, அது அப்படிதான் திங்க் பண்ணி பார்க்கணும். அது ஓகே சார், தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூப்பா, தேங்க்ஸ். Students, if you have any doubt, you'll ask at the end of the session. Now, we have only a short span of time. We'll go for a relaxation followed by meditation. Yeah. Okay. Thank you once again.
வந்து ரிலாக்ஸேஷன் சொல்லவா இந்த ஸ்டார்ட் பண்ணலாங்களா? ரிலாக்ஸேஷனா? Hello? நீங்க சொல்றீங்களா இல்ல நானே சொல்லட்டுமா? நான் சொல்றேன் சார் பிரதர் சொல்றேன். ஓஎஸ் ஓகே. வசதியாக அமர்ந்து உங்கள் கண்களை மென்மையாக மூடுங்கள். கால் விரல்களிலிருந்து ஆரம்பிக்கலாம். விரல்களை மெதுவாக அசைத்து பின் அவை தளர்வதை உணருங்கள். பூமியிலிருந்து குணப்படுத்தும் சக்தி உங்கள் பாதங்கள் மற்றும் கணுக்கால்களில் நுழைவதை உணருங்கள். பின்னர் அது மூட்டு பகுதி வரை சென்று கால்களின் கீழ் பகுதியை ஓய்வடைய செய்வதை உணருங்கள். இந்த குணப்படுத்தும் சக்தி உங்களின் கால்களின் மேல் பகுதி வரை சென்று உங்கள் கடைப்பகுதியை தளர்த்துவதை உணருங்கள். இப்போது உங்கள் வயிறு, இடுப்பு மற்றும் இருக்கை பகுதியை நன்றாக தளர விடுங்கள். உங்கள் முதுகு பகுதியை தளர்த்துங்கள். மேலிருந்து கீழ் வரை உங்கள் முதுகு பகுதி முழுவதும் ஓய்வாக இருக்கிறது. உங்கள் மார்பு பகுதி மற்றும் தோள்களை தளர விடுங்கள். தோள்களின் இறுக்கங்கள் மென்மையாக உருகி கரைவதை உணருங்கள். உங்கள் கைகளின் மேல் பகுதியை தளர விடுங்கள். முழங்கை, மணிக்கட்டு மற்றும் விரல் நுனி வரை உங்கள் ஒவ்வொரு தசையையும் தளர விடுங்கள். கழுத்து பகுதி தசைகளை தளர விடுங்கள். உங்கள் கவனத்தை முகத்திற்கு கொண்டு வாருங்கள். தாடை பகுதி, வாய், மூக்கு, கண்கள், காது மடல்கள், முகத்தில் உள்ள தசைகள், நெற்றி மற்றும் உச்சந்தலை வரை அனைத்தையும் தளர விடுங்கள். உங்கள் உடல் முழுவதும் முற்றிலுமாக ஓய்வாக இருப்பதை உணருங்கள். தலை முதல் பாதம் வரை சற்று ஊடுருவி பார்க்கவும். ஏதேனும் ஒரு பகுதியில் இறுக்கம், வலி அல்லது உபாதை இன்னும் இருப்பதாக உணர்ந்தால் அப்பகுதியை பூமியில் இருந்து பெற்ற குணப்படுத்தும் சக்தியில் மேலும் சிறிது நேரம் மூழ்க செய்யுங்கள்.
பின்னர் உங்கள் கவனத்தை இதயத்திற்கு கொண்டு வாருங்கள். சிறிது நேரம் அங்கேயே ஓய்வாக இருங்கள். உங்கள் இதயத்தில் உள்ள அன்பு மற்றும் ஒளியில் நீங்கள் மூழ்குவதை உணருங்கள். அமைதியாக சலனமின்றி இருங்கள். மெதுவாக உங்களுக்குள் ஆழ்ந்து செல்லுங்கள். இந்த உள்முக அமைதியிலேயே நீங்கள் ஆழ்ந்து இருங்கள்.
That's all. Hello students, இதை டவுட் இருந்து கேட்கலாம். எப்படி நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்க? யூ கேன் give your feedback about your experience. ரிலாக்ஸேஷன் பண்ணீங்க, மெடிடேஷன் பண்ணீங்க, எப்படி ஃபீல் பண்ணீங்க அப்படின்றத ஷேர் பண்ணுங்க. or else type in a chat box. கிதியோனுடைய கொஸ்டினுக்கு பிரதர் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காரு. சந்தியா ராணி டெக்ஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க, ஃபீலிங் குட் மேம். ஓகே. ஜோஸ் அலெக்ஸ் ஃபீலிங் பெட்டர். சோனி ஃபீலிங் ரிலாக்ஸ். ஒருபடி ரிலாக்ஸ் மைண்ட் அண்ட் ஃபீலிங் பெட்டர். குமார் சார், நீங்க எதை சொல்ல விரும்புறீங்களா? Madam, so we had a good session, relaxation with meditation. So I think it's more than enough. We got. I'm happy that there are so many feedbacks, and so it would be better. நீங்க நிறைய பேர் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணி கொஸ்டின்ஸ்லாம் ரைஸ் பண்ணா it will be like interactive-ஆ இருக்கும். So anyhow, thanks for calling us, and we'll meet you again. Thank you so much. Thank you, brother.
Okay, and behalf of our College of Arts and Science, I would like to thank our key speaker, Mr. Kumar sir. We are all inspired by your great words, and I thank our chairperson madam and our beloved principal madam for supporting throughout this program. Now I would like to thank the help team and the Entrepreneurs Institute for giving this course to us. I would like to express my heartfelt gratitude to all of you who sincerely committed to this event to make it a success. Thank you all. Have a good day. Students, attendance link post பண்ணிருக்கேன் chat boxல. So இன்னைக்கு attendance post பண்ணிருங்க.